Okay. Okay. I think everyone has joined now. So let's start the class. So today I'm going to discuss about DNS. DNS means domain name system. Sometimes we used to call domain name server. Okay. So generally what domain name system does, suppose నేనున్నాను, నా ఛానల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, రమేష్ టెక్ లైబ్రరీ. ఓకే, నేను ఒక డొమైన్ నేమ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సపోజ్ ఇదే తీసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్, www.google.com, youtube.com, ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ డొమైన్స్. ఇవన్నీ హ్యూమన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి కనిపెట్టిన డొమైన్స్. ఇవన్నీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, బట్ సిస్టమ్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ థింగ్స్. ఇట్ విల్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్స్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ బైనరీ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ రమేష్ ఇప్పుడు www.rameshtechlibration.com, ఇవి మీరు ఏదైనా ఒక కొత్త కంపెనీ పెట్టినారంటే మీరు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా. సో అట్లా www. సపోజ్ యూట్యూబ్.com, వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు నేను వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయబోతున్నాను మన కోసమే. ఎందుకంటే ఆ వెబ్సైట్లో ఈ మెటీరియల్స్ అన్ని పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ అందులో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఆ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే మీకు అన్ని ఆ, అన్ని అంత ఇన్ఫర్మేషన్, టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అంతలో ఉంటుందన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ ఏదైనా సరే ఒక వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే హ్యూమన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనం కనిపెట్టినాం. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ www.google.com. బట్ హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్, ఇట్స్ అండర్స్టాండ్స్ విత్ ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్. చూడండి, ఇప్పుడు మీ కళ్ళ ముందరనే ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ చూడండి www.facebook.com అని టైప్ చేస్తున్నాను. సారీ, పింగ్ చేయాలి, రీచబిలిటీ. షిట్. సో ఇట్ రిజాల్వ్స్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇట్ రిజాల్వ్స్ ద ఐపీ అడ్రస్. చూడండి, ఒక డొమైన్ నేమ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది. facebook.com యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, 163.70.40.35. ఓకే, అలాగే మీరు ఏదైనా చూసుకోండి, ఏ వెబ్సైట్ అయినా చూసుకోండి, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సపోజ్ పింగ్ www.gmail.com. చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, 142.250.192.101. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్స్ ద ఐపీ అడ్రస్. సో నేను డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వగానే వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్స్ ద డొమైన్ నేమ్ ఇంటూ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇంటూ డొమైన్ నేమ్. సింపుల్. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఈ డొమైన్ నేమ్స్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా గూగుల్లో బ్రౌజర్లో అప్లికేషన్లో, అదే గూగుల్ క్రోమ్ అప్లికేషన్ కదా, అందులో మనం యూఆర్ఎల్ లింక్ టైప్ చేసి మనం ఈజీగా వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కనిపెట్టాం. అదే ఐపీ అడ్రస్ అయితే మనకు గుర్తుంటుందా, ఏ డొమైన్కి ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఉందో తెలీదు. సో ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేస్తే యూఆర్ఎల్లో ఇట్ వీ కెనాట్ ఈజీలీ రిమెంబర్, రైట్? ఇట్స్ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. అందుకే ఈ డొమైన్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఈచ్ డొమైన్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ విత్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, దాన్నే పబ్లిక్ ఐపీ అంటారు. సో ఆ ఐపీ అడ్రస్ని కొనుక్కోవాలన్నమాట. పబ్లిక్ ఐపీ అంటాం కదా, దిస్ ఈజ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ. యూ నీడ్ టు పర్చేస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ ఫర్ యువర్ డొమైన్. ఓకే, సో డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ఏంటి ప్రశాంత్? హలో. చెప్పు ప్రశాంత్. అదే ఇప్పుడు డాట్ కామ్ అంటే ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ అది చెక్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు హౌ ఆర్ యూ అని టైప్ చేస్తే నార్మల్గా దాని గురించి ఒక ఐపీ అడ్రస్. హౌ ఆర్ యూ అంటే ఏంటి? మామూలుగా క్రోమ్లో డౌట్స్ వస్తుంటాయి కదా, ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ అన్ ఐపీ, నార్మల్ క్వశ్చన్ టైప్ ఇస్తుంటారు కదా. అవును, క్వశ్చన్ టైప్. నువ్వు ఎవరిని అడుగుతున్నావు దాన్ని? గూగుల్ని అడుగుతున్నావు, అవునా? గూగుల్ సెర్చ్లోనే కదా. సో www.google.com. ఓకే, పింగ్. సో అంటే ఇది అందులో నువ్వు సెర్చ్ చేస్తున్నావు. సో గూగుల్ ఐపీ ఏంటి, google.com ఐపీ ఇది 132. ఓకే, చూడండి, గూగుల్ జీమెయిల్ రెండు సేమ్ కంపెనీసే కాబట్టి దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ రేంజ్. 250, ఇది 192, ఇది 183. సో google.com ఫస్ట్ సెర్చ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, www.google.com అని. అప్పుడు నువ్వు కావాల్సి నువ్వు ట్రై చేయి. హౌ ఆర్ యూ అన్న ట్రై చేయి, హౌ డు యూ డూ అన్న ట్రై చేయి, ఏదో ఒకటి ట్రై చేయి. అదే చెప్తున్నా ఇక్కడ, www.google.com. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ సెర్చ్ చేయి. వేర్ ఈస్ ప్రశాంత్?
సో అట్లా, సో ఎవరెవరి పేర్లు చూపిస్తుంది. సో అట్లా యూ కెన్ టైప్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, now you understood, right? First it resolves the IP to domain name to IP. Okay, please understand the concept clearly. So what is the domain name system? The domain name system is the phone book of the internet. So ఎందుకు ఈ ఫోన్ బుక్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ అంటున్నామంటే, కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి మనకి, కొన్ని ల్యాక్సే, ఎన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఒక డేటాబేస్లో. ఓకే, అది ఎలా ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ నేను చెప్తా. ఓకే, సో హ్యూమన్ యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్లైన్ త్రూ డొమైన్ నేమ్స్. అదే మనం హ్యూమన్స్ కదా, గూగుల్ క్రోమ్లో ఇందాక నేను యాక్సెస్ చేయబోతున్నాను, google.com, gmail.com, youtube.com, వాట్ ఎవర్ ద .com ఇట్ ఈస్. సో ఇట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ DNS ట్రాన్స్లేట్స్ ద డొమైన్ నేమ్స్ టు IP అడ్రస్ అండ్ IP అడ్రస్ ఇంటూ ద డొమైన్ నేమ్స్. సో బ్రౌజర్ క్యాన్ లోడ్ ద ఇంటర్నెట్ రిసోర్సెస్. సర్వర్కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సర్వర్. ఓకే, ఈచ్ డివైస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ IP అడ్రస్. ఓకే, మన మన కంప్యూటర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక యూనిక్ IP అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అట్లా విచ్ అదర్ మిషన్స్ యూస్ టు ఫైండ్ ద డివైస్. ఓకే, DNS సర్వర్స్ ఎలిమినేట్ ద నీడ్ ఫర్ హ్యూమన్స్ టు మెమొరైజ్ ద IP అడ్రసెస్. సో DNS సర్వర్స్ ఏం చేస్తాయి, మనం అన్ని DNS హోస్ట్ నేమ్స్ని ఆ IP అడ్రసెస్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోలేం కాబట్టి ఈ DNS సర్వర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుందన్నమాట. రికర్సివ్ సర్వర్ అంటారు, లేదంటే క్యాష్ సర్వర్ అంటారు, దాంట్లో అన్ని స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం చూడండి, ఈ IPv4 అంటే గుర్తుపెట్టుకోగలం కొన్నన్నా, IPv6 అయితే అసలు గుర్తుపెట్టుకోలేం. దిస్ ఈజ్ 132-bit IP అడ్రస్ అనమాట. సో అది ఓకే, దిస్ ఈజ్. అండ్ ఇంకొకటి DNS మెయింటైన్స్ ద రికార్డ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి IPv4 అడ్రస్సే కదా రిజాల్వ్ అవుతుంది. www.gmail.comకి ఇదేంది IPv4 అడ్రస్, 32-bit అడ్రస్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే ఏ రికార్డ్. సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, IPv4 ఏమో ఏ రికార్డ్లో స్టోర్ అవుతుంది, IPv6లో ఏమో ఏఏఏఏ అంటే 1A = 8 బిట్స్, సారీ 32 బిట్స్. సో ఇక్కడ 4 A's ఉన్నాయి కాబట్టి 32 × 4 128. ఓకే, అది. సో ద థింగ్ ఈజ్ విచ్ రికార్డ్ యువర్ రిక్వెస్టింగ్. DNS రికార్డ్స్ చాలా ఉంటాయి, రికార్డ్స్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను మీకు. సో నువ్వు ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నావు, ఇప్పుడు మెయిలింగ్కి POP3 అని, ఆ తర్వాత PTR రికార్డ్స్ అని, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి రికార్డ్స్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రికార్డ్స్ అడుగుతారు. సో IPv4 రికార్డ్, వాట్ ఈస్ ద రికార్డ్ నేమ్ ఫర్ IPv4 అండ్ IPv6 అని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను కదా, అవి రాసుకుంటున్నారా మీరు? ప్లీజ్ రాసుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రికార్డ్ నేమ్ ఫర్ IPv4 అండ్ IPv6? యూ నీడ్ టు టెల్ IPv4 ఈజ్ రికార్డ్ నేమ్ ఈజ్ A, DNS A రికార్డ్, అండ్ IPv6 ఫర్ AAAA. ఓకే, అది. సో ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. DNS అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. DNS అంటే ఏంటి, ఇట్ సింపుల్, ఎన్ని డెఫినేషన్స్ చెప్పవచ్చు. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ డొమైన్ నేమ్ టు IP టు డొమైన్ నేమ్ అనొచ్చు, లేదంటే ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ IP టు డొమైన్ ఆర్ డొమైన్ టు IP అని అనొచ్చు, లేదంటే ఇట్ విల్ మ్యాప్ ద IP అడ్రస్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ డొమైన్ నేమ్. సో ద అజెండా ఈజ్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ IP అడ్రస్ బికాస్ డివైజెస్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ థింగ్స్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకే ప్రతి వెబ్సైట్కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఈ IP అడ్రస్ ఎలా రిజాల్వ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు నేను గూగుల్లో ఇక్కడ చూడండి, కమాండ్ లైన్లో ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్ ఉంది కదా, ఎక్కడ పోయింది ఇది? ఓకే, I always trying to teach you in the form of at packet level. So www.google.com or youtube.com or cisco.com, first interview question అడిగేది ఇదే. when you type a what do you mean by redundant bits? Okay, this is about error control. Okay, cool. So if you type anything about google.com, youtube.com, right, on the browser, if you type it, క్లిక్గా మనకు google.com ఓపెన్ అయింది. ఎన్ని సెకండ్స్ తీసుకుంటుందో చూడండి. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 seconds. ఈ 3 to 4 secondsలో ఈ పేజ్ లోడ్ అవ్వడానికి దాని బిహైండ్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది? దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఇఫ్ ఐ టైప్ www.google.com, ఎనీ URL, ఎనీ వెబ్సైట్ ఆన్ ద బ్రౌజర్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అనేది అడుగుతారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ రిజాల్వ్స్ ద DNS నేమ్ టు IP అడ్రస్, రైట్. సో దీనికి ఒక google.com ఒక IP అడ్రస్ కావాలి. ఆల్రెడీ మనం IP అడ్రస్ తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 132. అసలు ఎట్లా రిజాల్వ్ అవుతుంది?
సో మనం ఫస్ట్ టైం అన్ని కొత్త డివైజెస్ కొనుక్కున్నాము. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రికార్డ్స్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ google.com. అది ఎలా జరుగుతుంది, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఎక్కడ దొరకదు, దొరికినా కూడా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. బట్ నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి ఈజీ వేలో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యూనో ఎట్లా రిజాల్వ్ చేస్తుంది అనేది ఈ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఇంటర్వ్యూలో మీరు చెప్పాలి. బికాస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వెన్ యూ టైప్ ఏ google.com ఆన్ ద బ్రౌజర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ హ్యాపెన్ అని. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, ఫస్ట్ నువ్వు google.com అని టైప్ చేయగానే ఓకే ద క్లయింట్ క్వైరీ గోస్ టు ద డిఎన్ఎస్ రిజాల్వర్. ఫస్ట్ నువ్వు google.comలో నాట్ దిస్ వన్, I prepared one more PDF. Okay, one second. Where is the ఆ స్లైడ్ ఎగిరిపోయింది. ఓకే, కూల్. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఎగిరిపోయింది అది. ఓకే, సో వెన్ యూ టైప్ ఐ విల్ టెల్ యూ, మీకు మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాను ఆ స్లైడ్. సో వెన్ యూ టైప్ ఏ google.com ఆన్ ద బ్రౌజర్ వాట్ విల్ డూ, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఇన్ యువర్ లోకల్ క్యాష్. మీ ప్రతి ఒక్క కంప్యూటర్లోను, ప్రతి మొబైల్ ఫోన్లోను, లేదంటే టీవీలోను, ఎక్కడైతే మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామో మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో కూడా ఈ క్యాష్ అనేది ఈ రికార్డ్స్ అనేటివన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాయి. అంటే ప్రతి వెబ్సైట్ యొక్క ఐపీ అడ్రసెస్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో ఏ ఫోల్డర్లో ఉంటాయో మీకు చూపిస్తాను. వన్ సెకండ్. హోస్ట్ ఫైల్స్లో ఉంటాయి యాక్చువల్గా. మ్యాక్ఓఎస్లో ఎక్కడ ఉంటాయంటే, వన్ సెకండ్. ఓకే, డిఎన్ఎస్ క్యాష్ రైట్. ఓకే, ఓకే, లెట్స్ ట్రై దిస్. ఓకే, ఓకే, నా నెట్ చాలా స్లో ఉంది. కెన్ యూ హియర్ మీ? హలో, క్లియర్గా ఉందా వాయిస్? క్లియర్గా ఉందన్నా. ఓకే, కూల్. క్యాష్ డంప్లు ఏం లేవు. ఓకే,
Okay, host entries. I don't find the host entries here. Mm, okay, this is my gateway. Okay, I just want to see the name servers. Okay, let me check here. Wi-Fi. DNS. Okay, DNS. DNS server 0.1 only. దెర్ ఈజ్ ఎ క్యాష్. ఓకే, మీరు సెర్చ్ చేసిన డొమైన్స్ అన్నీ అందులో సేవ్ అయి ఉంటుంది లోకల్ క్యాష్లో. ఓకే, ఓకే, లెట్స్ డోంట్ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం. సో జనరలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యూ విల్ హ్యావ్ ఏ లోకల్ క్యాష్. మీ కంప్యూటర్లో ఒక లోకల్ క్యాష్ ఉంటుంది. ఆ క్యాష్లో వాట్ ఎవర్ ద డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్, ఐ మీన్ డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ఐపీస్ ఉంటాయి, అవన్నీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి అనమాట లోకల్ క్యాష్లో. సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ టైప్ ఏ www.google.com ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ యువర్ ఇన్ లోకల్ క్యాష్, డూ ఐ హ్యావ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ google.com ఆర్ నాట్. నీ కంప్యూటర్లో కానీ నీ మొబైల్లో కానీ లోకల్ క్యాష్లో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సపోజ్ నీ లోకల్ క్యాష్లో ఉందనుకోండి, సర్వర్ ఐపీ ఉంటుంది కదా, దానికి డైరెక్ట్గా టీసీపీ కనెక్షన్ పోర్ట్ నెంబర్ 53తో 3-way హ్యాండ్షేక్ ప్రాసెస్ ద్వారా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి, దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా. google.com అయితే google.com, youtube.com అయితే youtube.com. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ any IP address in your local cache, what it will do, your PC will generate a recursive query. Okay, please do understand, there are queries. ఓకే, ఇందాక నేను వాట్సాప్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. ఓకే, డిఎన్ఎస్ యూజెస్ టీసీపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూడిపి. టీసీపీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తుంది, నీకు ఆల్రెడీ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకున్న తర్వాత డొమైన్ నేమ్కి ఆ ఐపీ అడ్రస్ డెస్టినేషన్ ఐపీ సర్వర్ ఐపీ ఉంటుంది కదా, ఆ సర్వర్ ఐపీతో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని, దెన్ టీసీ పోర్ట్ నెంబర్ 53తో టీసీపీ కనెక్షన్ 3-way హ్యాండ్షేక్ ప్రాసెస్ ద్వారా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని యూ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా. బట్ వెన్ యూ డోంట్ నో ద ఐపీ అడ్రస్, సో ఫస్ట్ యువర్ కంప్యూటర్ విల్ జనరేట్ ఎ రికర్సివ్ క్వైరీ. డెస్టినేషన్ ఎవరికి జనరేట్ చేస్తుంది, ఎవరిని అడుగుతుంది, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద ఐఎస్పీని అడుగుతుంది. ఐఎస్పీ మెయింటైన్స్ డిఎన్ఎస్ రిజాల్వర్. ప్రతి ఒక్క ఐఎస్పీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఇప్పుడు యాక్ట్ కానీ, లేదంటే కర్నూలు డివిఆర్ కానీ, లేదంటే చాలా ఐఎస్పీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎయిర్టెల్, గూగుల్, జియో, ఇవన్నీ డిఎన్ఎస్ రిజాల్వర్ అనే సర్వర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అవి ఒక డిఎన్ఎస్ క్యాష్ సర్వర్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ని చాలామంది వీళ్ళంతా కస్టమర్స్కి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ చేస్తారు కదా, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కదా, ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో చాలా యూజర్స్ చాలా టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలని చూస్తారు. ఆ రిక్వెస్ట్లు అన్నీ ఎక్కడికి వస్తాయి, సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి వస్తాయి. ఒకవేళ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లో గాన ఆ వెబ్సైట్స్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే ఇట్ విల్ రెస్పాండ్, లేదనుకోండి ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ డొమైన్. ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా అనేది చెప్తాను. సో ఇది ఫస్ట్ మన ఎండ్ యూజర్ ఎవరు, మనం. ఓకే, మ్యాక్ ఓఎస్ కానీ, కంప్యూటర్ విండోస్ ఓఎస్ కానీ, మీ మొబైల్ కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు. వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ద డొమైన్, ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ రికర్సివ్ క్వైరీ ఫర్ ద ఐఎస్పీ గేట్వే. ఓకే, అప్పుడు టాప్ ఆఫ్ దట్ పోర్ట్, ఇప్పుడు ఒక ప్యాకెట్ జనరేషన్ అప్పుడు లేయర్ 1, లేయర్ 2, లేయర్ 3 ఉంటుంది. సో లేయర్ 3లో సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి
ఐఎస్పి గేట్వే. ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ఐఎస్పి గేట్వే? సో మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మన మన మొబైల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇక్కడ చూస్తే యూ విల్ సీ ద గేట్వే రౌటర్. దిస్ ఈస్ ద రౌటర్ గేట్వే. ఓకే, యూ విల్ సీ ద ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ అండ్ సెకండరీ డిఎన్ఎస్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా యూ విల్ సీ ఐపీ, ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ ఐపీస్ కూడా ఉంటుంది, ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ అండ్ సెకండరీ డిఎన్ఎస్. ఓకే, ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేసేది ఎవరు? ఐఎస్పి. యాక్చువల్గా మ్యాక్ఓఎస్లో చూపించట్లేదు, ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ డిఎన్ఎస్ఎస్ హియర్. బట్ మీ కంప్యూటర్ విండోస్ అయితే క్యాన్ యూ చెక్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఆల్ అని కొట్టండి, ఈ కమాండ్ కొట్టండి, ఐపీ కాన్ఫిగ్ స్పేస్ ఆల్, ఈ కమాండ్ కొట్టండి, ఇట్ విల్ వర్క్. ఒకసారి కొట్టి చూడండి ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అయింటే. విండోస్ అయితే ఎంటర్ చేశారా? ఐపీ కాన్ఫిగ్ స్పేస్ ఆల్, ఈ కమాండ్ ఎంటర్ చేయగానే యూ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్, ఐపీ అడ్రస్, సబ్నెట్ మాస్క్, డిఫాల్ట్ గేట్వే అండ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అని కూడా చూస్తావు. కెన్ యూ చెక్ ఇట్? ఎవరైనా చెక్ చేయగలరా? చెక్ చేస్తున్నారా? చెక్ చేస్తున్నారా? ఓకే, యూ కెన్ సీ ద డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ రైట్ అక్కడ కింద. యా, ఓకే. సో డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి? ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కనెక్ట్ అంటారు. బెంగళూరు ఉన్న వాళ్ళు పీజీ హాస్టల్లో ఏ వైఫై పెట్టారో తెలియదు కదా, యాక్ట్ అయినా అయిండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ అయినా అయిండొచ్చు, ఏదైనా అయిండొచ్చు. ఆ రెస్పెక్టివ్ ఐఎస్పీస్ యొక్క డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ ఐపీ ఉంటుంది. సో it will generate a recursive query to the domain name server. Okay, it will ask you to find the IP address for my domain. So domain name enti www.google.com. So first step chudandi, number 1. Okay, 1 second, command shift return. So first step vachesi, when you type a www.google.com on your PC, it will search locally in your cache, కంప్యూటర్ క్యాష్. ఆ స్లైడ్ అనేది, ఆ స్టెప్స్ అనేవి మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తాను ఇక్కడ, అది డిలీట్ అయిపోయింది బై మిస్టేక్. సో యూ విల్ గెట్ టు నో. సో ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ యువర్ లోకల్ క్యాష్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ రికర్సివ్ క్వైరీ టు ద డిఎన్ఎస్ రిజాల్వర్ ఐఎస్పి. ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ రికర్సివ్ క్వైరీ. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇట్ ఈస్, సో హే నాతో ఐపీ అడ్రస్ లేదు www.google.comది, క్యాన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ మీ అని అడుగుతుంది. డిఎన్ఎస్ రిజాల్వర్ ఏం చేసుకుంటుంది? ఈ క్వైరీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో క్వైరీ రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు యూ కెన్ సీ ఇట్ యూజెస్ ద యూడిపి పోర్ట్ 53. రిమెంబర్, దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో టీసీపీ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది తెలుసుకున్న తర్వాత ఫర్ కనెక్షన్, టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్షన్ విత్ సర్వర్, అప్పుడు టీసీపీ పోర్ట్ 53 యూస్ చేస్తాం. యూడిపి ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? ఈ ఐపీ అడ్రస్ కనుక్కునే ప్రాసెస్లో వీ విల్ యూజ్ సమ్ క్వైరీస్. సో రికర్సివ్ క్వైరీ. సో ఈ రికర్సివ్ క్వైరీ యూస్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది? 53 ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడే చూపిస్తాను ఆ పోర్ట్ ఎట్లా ప్యాకెట్ జనరేట్ అవుతుంది అనేది. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రైట్, దిస్ ఈస్ డిఎన్ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, స్టాండర్డ్ క్వైరీ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఆల్రెడీ నేను తీసి పెట్టాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ రైట్, ఫస్ట్ వచ్చేసింది లేయర్ 1 ఫ్రేమ్, సెకండ్ వచ్చేసి లేయర్ 2. ఓకే, సెకండ్ వచ్చేసి లేయర్ 2, థర్డ్ వచ్చేసి లేయర్ 3. సో లేయర్ 3లో సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ నీ పీసీ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఐపీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? 17. యూడిపి ప్రోటోకాల్ నెంబర్ 17 అంటే అప్పర్ లేయర్ యూడిపి అని. నౌ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో, దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో చూడండి, పోర్ట్ యూడిపి పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 53. You can see here, right? We are using UDP protocol. This is the user datagram protocol, UDP. And the source port always చెప్పాను కదా random ఉంటుంది, destination port 53 ఉంటుంది. Okay, when you trying to find the IP address, we use the queries. ఆ క్వైరీ జనరేట్ చేసేటప్పుడు డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఏముంటుంది? 53. ఓకే, నౌ యూ కెన్ టెల్ మీ ఈజీలీ.
So when we use UDP port number 53, when you're trying to find the IP address for the respective domain name, we use three queries. One is recursive query, another one is non-recursive, third one is iterative query. Whatever it is, we will generate a queries. Okay, so for those queries, the destination port always set to 53, UDP 53. Okay, this is the domain name system query, and it is asking what it is asking. It is asking the website సమ్ ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, ఫ్లాగ్స్ ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, రికర్షన్ డిసైడ్, డూ క్వైరీ రికర్సివ్లీ. ఓకే, ఈ బిట్ సెట్ అవుతుంది. దిస్ బిట్ విల్ సెట్ టు 1 అండ్ సిస్టమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ రికర్సివ్ క్వైరీ అండ్ యూ విల్ సీ ద రికార్డ్స్ హియర్. ఇక్కడ ఏం రికార్డ్స్ ఉండవు, నెక్స్ట్ ప్యాకెట్లో ఉంటాయి రికార్డ్స్ ఉంటే. ఓకే, లెట్ సీ దిస్. సి అడిషనల్ రికార్డ్స్ అనే ఉందా ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ ద క్వైరీ. సో ఈ క్వైరీలో ఏమడుగుతుంది, టైప్ వచ్చేసి ఏఏఏ మీన్స్ 128 బిట్ IPv6 అడ్రస్ అడుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద .net ఈజ్ ద వెబ్సైట్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ 128 బిట్ IPv6 అడ్రస్. ఈ వెబ్సైట్కి ఈ 128 IPv6 అడ్రస్ ఏంటని అడుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద క్వైరీ, దిస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ క్వైరీ. ఓకే, ఓకే. సో DNS రిజాల్వర్ ఏం చేస్తుంది, it will check, it will maintain local cache, right? So it will check www.google.com IP address is there or not in its local cache. If it is not there, if it is there, then it will respond. Okay, it will respond. దాన్ని ఏమంటారు, నాన్ రికర్సివ్ క్వైరీ అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కంప్యూటర్ ఏమో రికర్సివ్ క్వైరీ జనరేట్ చేస్తుంది టు ఫైండ్ ద IP address for the respective domain. Once it is identified in its local cache, what it will do, it will generate a recursive query and send to client ఎవరైతే అడుగుతున్నారో వాళ్ళు. ఒకవేళ ఆ వెబ్సైట్ IP అడ్రస్ ఈ లోకల్ క్యాష్లో ఈ DNS రిజాల్వర్లో కూడా లేకపోతే, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, దిస్ విల్ జనరేట్ ఏ ఇటరేటివ్ క్వైరీ. ప్లీజ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రికర్సివ్ క్వైరీ, ఇటరేటివ్ క్వైరీ. రికర్సివ్ క్వైరీ ఈజ్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ద DNS రిజాల్వర్. ఓకే, iterative query is between DNS resolver and another DNS servers. These all are root servers, top level domain servers, other servers. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతారు. జనరలీ హౌ మెనీ క్వైరీస్ వీ హ్యావ్ అని అడుగుతారు. ఇక్కడ నేను చెప్పాను, రికర్సివ్ క్వైరీ, నాన్ రికర్సివ్ క్వైరీ, ఇటరేటివ్ క్వైరీ. ఓకే, రికర్సివ్ క్వైరీ ఈజ్ బిట్వీన్ end user and DNS resolver. Iterative query is between DNS resolver and another DNS server. Okay, so this DNS resolver will generate a iterative query and asking that what is the IP address for google.com. So first it will ఇది ఏం చేస్తుంది, this will ask to the root server. Okay, so step number 2, ఈ DNS resolver ఏం చేస్తుంది, it will ask to the DNS root server. ఈ రూట్ సర్వర్ ఏంటి, సో 13 రూట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ద రిజాల్వర్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ద రూట్ సర్వర్, రూట్ నేమ్ సర్వర్, టు ఆస్క్ ద టాప్ లెవెల్ డొమైన్ రెజల్యూషన్. హే క్యాన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద www.google.com IP అడ్రస్ అని రూట్ సర్వర్ని అడుగుతుంది. సో రూట్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, హే ఐ డోంట్ నో వాట్ IP ఇట్ ఈస్ బట్ ఐ నో వేర్ ఇట్ ఈస్. రూట్ సర్వర్ టెల్స్ యూ ఐ నో వేర్ దిస్ IP ఈజ్ దేర్. సో ఇది టాప్ లెవెల్, నువ్వు టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్ని అడుగు. టాప్ లెవెల్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, .com, .in, ఇప్పుడు కంట్రీస్ అయితే .in, .us అంటాం, amazon.in, amazon.us అని రీజన్స్ వైజ్గా. అలాగే .co, .in, .education, .edu, .net ఇట్లా ఉంటాయి. ఇవన్నీ టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్. సో ఇట్ విల్ టెల్ యూ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద టాప్ లెవెల్ డొమైన్ ఫర్ యువర్ IP అడ్రస్. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది రూట్ సర్వర్ నుంచి ఇక్కడికి. సో DNS రిజాల్వర్ అగైన్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ క్వైరీ టు టాప్ లెవెల్ డొమైన్. ఓకే, టాప్ లెవెల్ డొమైన్ ఏమేమి రెస్పాండ్ అవుతుంది, హే ఐ డో నాట్ హ్యావ్ ది IP అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్సైట్, హౌఎవర్ I know who is belongs to this, I know where this host web host is exist, I know where this www.google.com is exist. Okay, so top level domain will respond with the destination IP address of www.google.com. ఓకే, సో నాకు తెలుసు నీకు www.google.com యొక్క IP అడ్రస్ కావాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద ఆథరేటివ్ సర్వర్. ఆథరేటివ్ సర్వర్ అంటే మెయిన్ సర్వర్.
who is hosting this IP address. Okay, so it will respond to the DNS resolver. DNS resolver will ask the query to directly authoritative server. Okay, so next step, the resolver sends a request to the top level domain. So top level domain server responds with an IP address of the authoritative's name server. Authoritative name server ante the main server ఏదైతే ఉందో అది, like if you're asking IP address for google.com, that google.com is the authoritative server. అదే youtube.com అయితే that is the authoritative server. Okay, so then resolver sends a final query to authoritative server. It sixth step. Okay, now the authoritative name server returns the IP address of the domain name. So ఇదే కదా, ఇదే google.com యొక్క సర్వర్, ఇదే google.com సర్వర్. సో ఇట్ విల్ రెస్పాండ్, హే యూఆర్ ఆస్కింగ్ మై IP అడ్రస్, ఓకే టేక్ ఇట్. సో సెవెంత్ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది, IP అడ్రస్ ఇస్తుంది. ఓకే, ద authoritative name server returns the IP address for the domain name to the resolver. So now resolver will stores this information in cache. సో వన్స్ రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఇది సేవ్ చేసుకుంటుంది, సేవ్ చేసుకొని then it will send to the end user. The resolver returns the IP address of the domain to the client. Eighth step. Okay, now once IP address resolve చేసుకున్న తర్వాత now it will establish a TCP connection. Now this is a TCP. Okay, so now this is a TCP. Google web server కి కనెక్ట్ అయ్యి now you can access the whatever it is. నువ్వు ఏదైతే టైప్ చేయాలనుకున్నావు google.comలో you can type it and you can access the data. సో ఇక్కడ అంతా జరిగేది ఇది అంతా, this is for resolution. It uses the port number 53. Once it resolved, right, it will establish a connection with the Google web server with the TCP port number 53. Okay, any queries? So clear కదా? ఈ PDF మళ్ళీ చదవండి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఈ PPT స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ రికర్సివ్ క్వైరీ. After that, DNS resolver will generate a iterative query to the root server. Root server will tell you the top level domain server. Okay, please ask a top level domain server for the IP address అని అడుగుతుంది. Again DNS resolver will ask a query to TLD. TLD responds with authoritative server. సో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, DNS server, DNS resolver server ఇక్కడ 4. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 2, 3, 4 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. DNS resolver అనేది ఒక సర్వర్, రూట్ సర్వర్, TLD సర్వర్ అండ్ గూగుల్ authoritative server. Okay, so now I am going to discuss about Kirtana. Any queries? Hello? Okay, so recursive. So there are 3 queries. సో 3 క్వైరీస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. వన్ ఈజ్ రికర్సివ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ రికర్సివ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇటరేటివ్. ఓకే, రికర్సివ్ క్వైరీ, రికర్సివ్ క్వైరీస్ ఆర్ జనరలీ యూజ్డ్ బై ద క్లయింట్స్. అంటే పీసీస్ అయినా అయ్యుండొచ్చు, లేదంటే మన ల్యాప్టాప్స్ అయినా అయ్యుండొచ్చు, మొబైల్స్ అయినా అయ్యుండొచ్చు. దే టెల్ DNS సర్వర్ టు రెస్పాండ్ ఓన్లీ విత్ ద ఆన్సర్ అండ్ నాట్ రెఫరల్. సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ద ప్రిసైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద DNS రిజాల్వర్. ఓకే, అది నాన్ రికర్సివ్ అంటే DNS రిజాల్వర్ అనేది ఆల్రెడీ IP ఉంటుంది, DNS రిజాల్వర్ అనేది ఏంటంటే దిస్ DNS రిజాల్వర్ సర్వర్ మెయింటైన్స్ బై ISP. ఓకే, సో ఆల్రెడీ అన్ని డొమైన్స్ యొక్క IP అడ్రసెస్ ISP మెయింటైన్ చేస్తుంది క్యాష్ సర్వర్లో. సో iterative queries are used by the DNS servers and essentially instruct the other DNS server to return an answer or return the IP address of the another DNS server that may know the answer. It may be have the answers. Okay, adi iterative server ante nothing. It will the local DNS server asks that TLD, top level domain, indaka explain chese kada. This is the local DNS resolver server. It will ask a query to the root server. Adi. So if you see here, right, recursive query ante enti, give me an IP address of some website. Okay, it will tell you whether you have it or not, or if it is having, it will respond it. Non recursive query aithe, if it will ask a domain name, IP address of domain name, it will respond it. Respond aithe dani non recursive query antaru with the answer. Respond avakapothe recursive query em chestundi, again this DNS resolver will generate iterative query. Okay, adi.
So if you see here, right, the recursive query is between a client and local DNS server. Okay, client అంటే ఎవరు, మనం. DNS server ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, local DNS server అంటే it is maintained by ASP. On other hand, iterative query is between local DNS server and other DNS servers. Other DNS servers అంటే TLDs and authoritative server and root servers. Okay, so records, next session is records. రికార్డ్స్ అంటే చెప్పే కదా, IPv4 అయితే ఏ రికార్డ్, IPv6 అయితే AAA, and CNAME records for aliases for a domain, and PTR records to maps and IP address to the domain name. రివర్స్, సో NS లుకప్ చేస్తాం కదా, PTR రికార్డ్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. సో PTR రికార్డ్ అంటే ఏంటి, IP అడ్రస్ నుంచి డొమైన్ నేమ్కి మ్యాప్ చేయడానికి PTR రికార్డ్ అనేది యూస్ చేస్తారు. ఓకే, అది. సో ఇఫ్ యూ సీ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ రేట్, ఇందాక ప్యాకెట్ క్యాప్చర్లో చూపించా అడిషనల్ రికార్డ్స్. సో ఇక్కడ ఉంది ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. సో దిస్ ఇస్ అ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. చూడండి ఇక్కడ అడిషనల్ రికార్డ్స్లో యూ విల్ సీ మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ. సో ఇది జనరల్ క్వైరీ. సో వెన్ యూ సీ హియర్ క్వైరీస్, ఫ్లాగ్స్, these all are standard queries. Let me search. This is the DNS. So these all are queries. Okay, టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇంకా POP3 ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ DNS సర్వర్స్ ఇందాకే చెప్పా కదా, ఈ స్లైడ్లో ఏ సర్వర్స్ ఉంటాయి, DNS రిజాల్వర్ సర్వర్, రూట్ లెవెల్ సర్వర్, TLD సర్వర్, టాప్ లెవెల్ డొమైన్ సర్వర్, అండ్ authoritative సర్వర్. సో ఇవే రికర్సివ్ DNS సర్వర్. ఓకే, ద రికర్సివ్ DNS సర్వర్ రిజాల్వ్స్ ద DNS క్వైరీస్ బై ద అదర్ DNS సర్వర్స్. ఓకే, అది ఇందాక చదువుకున్నాం. సో దిస్ సర్వర్ మెయింటైన్స్ బై ద ISP. ఓకే, ఈ రికర్సివ్ సర్వర్ అనేది మెయింటైన్స్ బై ద ISP. దిస్ ఇస్ అ రూట్ సర్వర్. రూట్ సర్వర్ అంటే 13 రూట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి టోటల్గా, డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, రూట్ సర్వర్స్. ఆ రూట్ సర్వర్స్లో ఈ ఆల్ TLD టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్ అంటే లైక్ .com, .edu, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. .com, .org, .government, .in, కంట్రీ వైజ్ అయితే .uk, .us, .russia, .ru అట్లా. ఓకే, ఆథరైటేటివ్ సర్వర్ అంటే ద ఫైనల్ సర్వర్. ఈ ఆథరైటేటివ్ సర్వర్లోనే ఆ వెబ్సైట్ యొక్క IP అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. సో స్టెప్ బై స్టెప్ అనమాట. సో వై వీ నీడ్ రికర్సివ్ సర్వర్స్? సో ISP డొమైన్స్ ఈ రికర్సివ్ సర్వర్స్ని ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాయంటే, థియరిటికల్గా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనము క్లయింట్స్, ఎన్నో మిలియన్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉంటారు, ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డైరెక్ట్గా సర్వర్ని రిక్వెస్ట్ అడిగితే, క్వైరీ అడిగితే, ద రూట్ సర్వర్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఇట్. సో మధ్యలో రికర్సివ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్, దిస్ రికర్సివ్ సర్వర్ జనరేట్ ఏ క్వైరీ టు ద అదర్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇట్ సేవ్స్ ద ఆల్ డొమైన్ నేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఒక డేటాబేస్లో డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క IP అడ్రస్ అంతా ఇది సేవ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇందులో రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు దిస్ విల్ రెస్పాండ్ ఇట్ క్విక్లీ. దానివల్ల ఏంటి, సో లోడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది రూట్ సర్వర్స్ మీద. అందుకు వీ నీడ్ రికర్సివ్ సర్వర్స్. సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే, DNS ఈజ్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ సిస్టమ్ దట్ సేవ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్స్ ఈజియర్. అంతే కదా, మనము ప్రతి ఒక్క IP అడ్రస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనతో కాదు. ఇప్పుడు మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేయాలంటే www.google.com అని కొడితే ఈజీగా సెర్చ్ చేస్తున్నాం. అలాగే మనకి ఒకవేళ ఈ హోస్ట్ నేమ్స్, ఈ DNSS లేకపోతే IP అడ్రస్లో సెర్చ్ చేయాలి. ఎక్కడ అవుతుంది, అవ్వదు కదా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ ద వెబ్సైట్స్ బై యూజింగ్ host names. Okay, but system cannot understand the host names. It will only understand the binary information. That's all about DNS. Any questions? మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ క్వైరీస్, దీస్ DNS క్వైరీస్.
ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. అర్థం కాకుంటే మళ్ళైనా చెప్తాను. హలో, అక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఇటరేటివ్ క్వైరీ. ఓకే, ఓకే, ఒక నిమిషం. ఓకే, సో ఇది చూడండి, సింపుల్ రికర్సివ్ క్వైరీ. ఈ స్లైడ్ ఓపెన్ చేసా. సో క్వైరీ, జనరల్గా క్వైరీ అంటే ఏంటి, ఒక క్వశ్చన్. సో ఏం క్వశ్చన్, ఏదైతే డౌట్ ఉందో అది. సో అట్లా రికర్సివ్ క్వైరీ అన్నా ఇటరేటివ్ క్వైరీ అన్నా టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ డొమైన్, అదొకటి అర్థం చేసుకోండి. సో రికర్సివ్ క్వైరీ అంటే, దిస్ రికర్సివ్ క్వైరీ ఎవరు అడుగుతారు? రికర్సివ్ క్వైరీ ఈస్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ఇట్స్ లోకల్ డిఎన్ఎస్. క్లయింట్ అంటే ఎవరు? మనమే. కంప్యూటర్స్ కానీ, లేదంటే మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, దీస్ ఆర్ ద క్లయింట్స్. లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే ఎవరు? ఐఎస్పి, డొమైన్ నేమ్ సర్వర్. ఐఎస్పి అతను ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఓకే, అది. సో వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ డొమైన్ నేమ్ ఇన్ యువర్ లోకల్ క్యాష్ నీ కంప్యూటర్లో లేనప్పుడు, ఓకే, ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ రికర్సివ్ క్వైరీ. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ రికర్సివ్ క్వైరీ and ask to the local DNS server, hey, can you give me the IP address for this DNS name, the DNS host name? Okay, the local DNS server, this is the first step. Okay, where this is a computer, you can see ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ రిక్వెస్టింగ్ హోస్ట్ టు సమ్ వెబ్సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాడు. సో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఇన్ ఇట్ ఇస్ లోకల్ క్యాష్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. హే, డూ యూ హ్యావ్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ హోస్ట్ నేమ్? సో ఇదేం చేస్తుంది? Okay, it doesn't have, so it will generate a, again it is generating a iterative query here. Iterative, ఇక్కడ ఇటరేటివ్ క్వైరీ వస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేదే రికర్సివ్ క్వైరీ అంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రికర్సివ్ క్వైరీ. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద రికర్సివ్ క్వైరీ ఈస్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ఇట్స్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో జరిగే కన్వర్జేషనే త్రూ రికర్సివ్ క్వైరీ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ నుంచి ఇంకా అదర్ ఆథరిటేటివ్ సర్వర్ వరకు జరిగే కన్వర్జేషనే ఇటరేటివ్ క్వైరీ. డూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, ద క్వైరీ the computer is asking to the local DNS server, that query is called recursive query. The local DNS is asking to the all the other servers like top level domain server, authoritative server. It is asking request to everyone, right? First it will go to the root server నుంచి టిఎల్డి నుంచి ఆథరైటేటివ్ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్లో ఇట్లా వస్తుంది. సో ఈ మధ్యలో జరిగే కన్వర్జేషన్ అంతా ఇటరేటివ్ క్వైరీ ద్వారా జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇటరేటివ్ క్వైరీ. ఓకే, whatever the query, it uses the UDP port 53. For query it uses the UDP port 53. Okay, any doubts? ఇందాక అదే చెప్పాను కదమ్మా. ఇప్పుడు సి నాన్ రికర్సివ్. ఓకే, రికర్సివ్. Okay, you are asking about recursive and non-recursive, right? See, no, iterative. That is iterative. Yeah, non-recursive చెప్తా. Non-recursive అంటే, రికర్సివ్ అంటే ఏంటి? టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐపీ అడ్రస్, రైట్? నాన్ రికర్సివ్ అంటే ఏం లేదు. ఓకే, ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఆల్రెడీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది డొమైన్ నేమ్కి యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది. సో ఇట్ వోంట్ జనరేట్ ఎనీ రిటరేటివ్ క్వైరీ, ఎనీథింగ్. ఇట్ విల్ రెస్పాండ్. ఆ రెస్పాండ్ అయ్యేదే నాన్ రికర్సివ్ క్వైరీ. బికాస్
నాన్ రికర్సివ్ క్వైరీ అంటే లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ విత్ ద నాన్-రికర్సివ్ క్వైరీ. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సి నాన్-రికర్సివ్ క్వైరీ ఈస్ ఆల్రెడీ నో ద ఆన్సర్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మే నో ద ఆన్సర్స్. ఇక్కడ చూడు నాన్-రికర్సివ్ క్వైరీ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్. హే గివ్ మీ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ డొమైన్. This is a local DNS server. It is responding. Hey, here it is. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇది టూ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ కానీ లేదంటే ట్రై దిస్ సర్వర్, అదర్ సర్వర్. అంటే ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సెకండరీ డిఎన్ఎస్ అని ఉంటాయి కదా. సో ప్రతి ఐఎస్పీస్ 2 సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి, ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సెకండరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. నా సర్వర్లో లేదు, యూ కెన్ ఆస్క్ దిస్ అదర్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఇంత కాంప్లికేట్ చెప్పకుండా జస్ట్ నాన్ రికర్సివ్ అంటే ద లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ విల్ రెస్పాన్స్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ రిక్వెస్టింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ రికర్సివ్. రికర్సివ్ అంటే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ద హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఇటరేటివ్ అన్నా రికర్సివ్ అన్నా రెండు ఫంక్షన్ సేమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐపీ అడ్రస్, కానీ ఎక్కడ జరుగుతుందనేదే డిఫరెన్స్ అంతే. ఓకే ఓకే, ఎనీ క్వైరీస్? సో any queries, any questions? ఓకే, ప్లీజ్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్స్ ఫర్ డిఎన్ఎస్ అంటే యూ నీడ్ టు టెల్ TCP 53 UDP 53. Why we use UDP here ante to find out the host name. So during the process of finding the IP address for the host name, it will generate a queries. So those query transport layer UDP port number is 53. Itla cheppali. Yeah. So we are using port number 53 for DNS, UDP 53 and TCP 53. In what circumstances we use UDP 53? When you're trying to find out the IP address for the respective domain name. Okay, IP address for the respective domain name, we will generate a queries. Those queries we called iterative query, recursive query, okay, and non-recursive query. So when you generate a query in the transport layer, we use UDP protocol and the port number is 53. ఒక ప్యాకెట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, ఏదైనా క్వైరీ జనరేట్ చేయాలన్నా ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ ప్యాకెట్, L2 L3 L4 మొత్తం సింపుల్. అదే చెప్పాను కదా, డేటా అనేది మన క్రోమ్లో నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇట్ విల్ ఎన్క్యాప్సులేటెడ్. ఫస్ట్ 1 MB డేటా ఉంటే దాని మీద ఎన్క్యాప్సులేట్ అవుతుంది లేయర్ 2 హెడర్, దానిపైన లేయర్ 3 హెడర్, దాని మీద లేయర్ 4 హెడర్ ఉంటుంది. ఈ లేయర్ 4 హెడరే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఇక్కడ ఏం చూస్తాం, క్వైరీలో యూడిపి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వన్స్ ఐపీ అడ్రస్ కనుక్కున్న తర్వాత ఇట్ యూజెస్ ద టీసీపీ పోర్ట్ నెంబర్ 53 for the server, respective server, and it is by using 3-way handshake process it will establish a connection. Clear? Okay, that's it for today. If you have any questions you can ask me again. యా, అది టుమారో చేపిస్తాను. వన్ మోర్ థింగ్, సో టుమారో 11 కల్లా జాయిన్ అవ్వండి క్లాస్లో అందరూ ప్లీజ్. ఈవినింగ్ అంటే కుదరదు. సో టుమారో 11 to 1 వరకు క్లాస్, 2 hours క్లాస్ చెప్పుకుందాం. ఓకే ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డ్.